স্যার জি স্যার স্যার আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ফর্মালি শুরু করতে পারি। এখন মানে কোন কোন গ্রুপ রিপ্রেজেন্ট করবে? স্যার ঠিক আছে, আমার এই পেজ যেভাবে আছে, জি স্যার শুরু পেজ ওইভাবেই 1 স্যার শুরু থেকে করি। শুরু হোক। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে মিনহাজুল জান্নাত। জি স্যার। Minhajul Jannat, please start your presentation and what is called, share the screen. Okay, sir, should I share my camera too? No need. Share your screen. Okay, sir. And if you wish, you can open your video also, but the sharing of your presentation is or slide is very important. Okay, sir. Sir, actually, I have some defect on my camera, so maybe. Okay, I understand. Okay, sir. Sir, can you see my skin? Yes. Share skin. Okay, please start. Okay, sir. Assalamu alaikum. I am Minhajul Jannat, holding the ID 1640 CHC00466 from 40 batch. Today I am going to present my thesis report, which is a model for early prediction of diabetics using artificial neural network along with machine learning. My thesis is under the supervision of Sir Shoaib Abdullah, and I am the only one in my team. I am going to present about my thesis outcome and implementation along with the limitations and criteria of future work. I have divided my entire project into these sections, and the terminal section presents the entire path of its implementation. Now let me introduce with my topic, which is diabetes mellitus and why I choose it. Diabetes mellitus, also known as early stage of diabetics, is a group of diseases characterized by high level of blood glucose resulting from defect in insulin production system. Diabetes can be the reason of many diseases. On highlighting some of them are cerebral vascular disease, coronary heart disease, peripheral neuropathy, eye damage, kidney disease, even permanent kidney damage, food disease like diabetic food, and so on. Prediction of diabetics at an early stage can lead to improved treatment. Even proper treatment at early stage can free a patient completely. A recent survey shows that about 72.4 million people of India and 114 million people of China are the patients of diabetics. This report is the survey of International Diabetes Federation 2017. Though Bangladesh is not listed there, but two neighbors of Bangladesh, India and China present the maximum number of diabetics patients, and from the presumption it can be said that Bangladesh is not far from the diabetics prevalence as like its neighbors. We also can feel that I am interrupting, sorry. Yes. Minhajul Jannat, you are a student of computer science, okay, so try to make it very short for this kind of background, okay? Okay, sir. Okay, and sir. concentrate on technical issues and the problem, then how it's solved, how it is solved. Okay. Okay, sir. Okay, go on. Okay, sir. So this is the main reason for what I have been inspired to work on this topic. In this region, diabetics mellitus is also predicted using significant attributes and relationships among them. Risk classifier, logistic regression, support vector machine, and many other machine learning techniques along with ANN are used on prediction of diabetics at early stage. Where ANN gives the best result 87.66% and combined result for the most effective techniques is 88.31% accuracy. So this is the data set, and on data set overview, I want to introduce with the data set which is taken for this thesis. The data set is from National Institute of Diabetics and Digestive and Kidney Disease, Institute of India, and publicly available at UCI ML repository. It has 9 attributes in total, where outcome is the result attribute and presents the sample positivity. That means
sample holder has diabetics or not. It is a binary classification problem and all attributes of it in remake type. The dataset, also known as PIMA India diabetes dataset. In data splitting section, I want to introduce with the technique which is about how to split my dataset into train and test subset. To avoid overfitting of model, dataset needs to split into train and test set before any operation upon them. So I divided my dataset into 80 by 20 of 100%, where 80% is for train and 20% is for test. It was an actual split. As I divided the dataset on a specific point, last 20% data as for test. Using this set, I implement all models which gives 84% accuracy of NN and 83% combined accuracy. Then I use random split upon the dataset to randomly split that into the same ratio, 80 by 20 of 100%. But every run that sample dataset of train and test are different. I always have saved those splits in separate CSV files so that I can get them anytime, even when after finishing the process. It helps me a lot to find out the best set which gives 77% accuracy, even without any data preprocessing. Then I have took the best set of the random split, which is the set gives 77% accuracy without any preprocessing, and I use that as an actual split on rest of the process of updating the model. So this is the result can be so the result can be fixed upon all the time. At data preprocessing state for missing data handling, I have used heat map relationship on to initialize the missing data. It's my technique, and from my knowledge, I can say that no one implement this technique before. I want to mention that on other papers and even which are not related to this field, they handle missing data using mean or median or sometimes by fixed values. Though these techniques are not proper way to identify missing data, but it is also impossible to handle missing data by individually going to the sample holder and ask him why it is, what is the value of the missing area. So these are the best way of handling missing data in machine learning when there is no way of whipping that entire sample. Many attributes of dataset have missing data in my dataset. Like zero values of blood pressure and glucose features are surely missing data, as those cannot be zero for any living being, especially human. I replace the missing data with the median of the class, where the median class has a heatmap relationship with other classes, whose heatmap relationship value with the values are bigger than 0.02%. Sorry, 0.02. For example, and a missing value of glucose class is represented by the median of the class, where median has a heat map relationship with BMI, age, and insulin. Here, heat map relationship value of glucose BMI is 0.20, glucose age is 0.28, and glucose insulin is 0.35, where X represents the row which missing value of glucose class will be replaced. This is the accuracy of model when there is no missing data handling, or missing data handling with only median, and missing data handling with median and heat map relationship. It clearly shows that how it is important to handle missing data, and sometimes it's obliging, like ANN, elastic net, risk classifier. It also shows that missing data handling with median and heat map relationship makes better result on average. On feature engineering, I have added 5 new classes based on some other features values. I have divided a class into 5 categories, then set a number for a category depending on the amplitude of diabetes patients on the base class in real life. For example, BMI class is divided into starving, normal, overweight, obesity, and very obesity categories, where values of BMI less than and equal to 18 are in starving category, holding the new feature BMI class value 1. Similarly, values of BMI from 19 to 25 are in normal category, holding the new feature value BMI class value 2. Value of BMI from 26 to 30 and is in overweight category and holding the new class value
3. Value from 31 to 40 are in obesity category, holding the new class value 4. Value of BMI bigger than 40 are in very obesity category, holding the new class value 5. Similarly, all other categories are created, so I skip them. This is the accuracy of model without feature engineering and with feature engineering. It clearly shows that feature engineering is a good technique for better model performance, and sometimes only this technique can make a huge change in performance, like random forest decision tree. On normalization, I use multi-level transformation using log 1p square root function of Python's NumPy. I have also used robust scaling on some machine learning approaches in modeling. This is the view of transformation, where transformation column presents the operation upon feature classes and skewness column shows the skewness of them before and after the transformation. This is the accuracy of model without normalization and with normalization. Most of the time it is better to have normalization, even it can make big change in performance, like ANN. But sometimes like KNN, it can reduce the performance. As I have decided to keep ANN in my model, and most of the other architectures who's better in normalization. So I have kept normalization and ignore KNN. On network architecture, I am going to introduce with the machine learning approaches and the ANN architecture, which I use in my model. These are machine learning approaches where the first 3 are used in pipeline with robust scaling. The rest of the ML approaches are used separately and without robust scaling, as their independent results are quite similar to the result with their implementation of pipeline with robust scaling. Total 15 machine learning approaches I have tested for modeling with defined parameters and scaled and selected those which independently gives 83.12% accuracy or more. So this is the parameters with the model. In ANN architecture, I have used a sequential architecture where it has 8 dense and activation layers, 7 batch normalization layers, and 3 dropout layers, where initial weight is 0.01%, sorry, 0.01, and random split of 18% chain set as 85 by 15 of 100%, where 85% of chain for ANN and 15% for test of ANN. I have used Lucky ReLU and ReLU as activation functions, where Lucky ReLU is the activation function for best case model of ANN. Here, this is the dense and dropout parameters from top to down. I have used maximum 900 epochs, where I got best accuracy at around 300 epochs. This model gives 87.66% accuracy for the 20% test set. On left side, the architecture of ANN is presented, and this is for the better view of the architecture. I have used model checkpoint, early stopping, reduce LR on plateau functions of Python's Keras library, where parameters of reduce LR on plateau are motion value loss, monitor value loss, factor 0.2, patiency 5, minimum learning rate 0.001. I have used max voting to merge many individual architectures prediction, where ANN is default architecture. It means if the max value returns null, then the prediction of ANN will be the result of max voting. Max voting returns null when there are same number of votes for all candidates. Here it presents the code block of max voting. I want to mention that the
voting is not a good idea in prediction system, according to some scholars, but as I tried to merge many approaches which are close enough on result accuracy and show better performance among them, so that I have to use voting. We know voting is better than fixed selection when the outcome is unknown and the number of voters is quite big, as like our government system. In this case, individual approaches gives individual results where we don't know the actual one. In that situation, voting can perform better by making votes using those approaches, which are close enough on result accuracy and show better performance among them. Select the result which is voted for maximum. By this voting was performed only on result of approaches, and there was no effect of that on any prediction of individual. It surely works better for not only this model, but also those who have used multiple approaches and results them independently. It is also ensured that the number of approaches are more than 5 is better, and the result accuracy of individuals are close enough. Otherwise, ultimately max voting can reduce the combined accuracy. This technique is also available on Weka software, also known as Weka environment for knowledge analysis, which is designed in the country of New Zealand by the University of Waikato. It includes a collection of various machine learning methods for data classification, clustering, regression, visualization, along with data preprocessing and model combining. On the biggest advantage of this software that it can be personalized according to the requirements, and it has been used by many scholars in their researches for a long time. I have calculated the accuracy using the max voting, and this is the form of that. This is the accuracy table of individual and combined architectures for both all models and best model accuracy of mine. It clearly shows that KNN of number 8 and gradient boosting of number 4 have done worst case in all model accuracy. I have used some machine learning approaches multiple times with defined parameters, and this gives a proper view of how parameter choosing is important in learning algorithms. Number 4 and 12 of all model accuracy are used only on approach, which is gradient boosting, but the accuracy of them have a huge difference. Though they are using same approach, the parameter of them are different, and only that creates the difference between their accuracies. For best case, I have used those models which have given more than 83.12% accuracy. This is the accuracy of other papers and researches of this data set or closely related on this. The researches are for diabetes prediction. They also have used multiple approaches in their researches, and also some have done some missing value handling, using median, mean, or mode. Even they also create new features which are close to mine. Sometimes some of them also have used wiki software, which I mentioned before, though the accuracy of them are not same as mine. I want to mention that all the model of them are used same confusion matrix to calculate their accuracy, and mine is not different from them. Though my implementation of the confusion matrix is different, like I implement my confusion matrix as a function so that I can call that at any time and in anywhere in my model, which is necessary because I have to calculate the accuracy of multiple approaches at one run. So it clearly shows that my model is better performer than they are on the same confusion matrix. This is the detailed view of their data preprocessing and architectures. I also attach my model here. This is my model, and which is in right, and it shows that it clearly shows that the models which are used in theirs are also used in mines, except the K-means clustering. I was not used that.
It also shows that all architectures of mine, even the worst one, are perform better than their architectures. I have done all my work on one laptop, which is Acer V3. I have used dual OS, and most of the coding have done on VS Code of Linux Mint 19.0 using Genome, and I have done all my implementation on Python 3.6 programming language. On conclusion, I want to say that some challenges situation we have focused on running those models, which are using large neural network in ANN reduce the speed of training with a big rate. Using high layers gives a better result, though making high layers RAM use. Algorithm choosing in ML takes a lot of efforts than ANN. Our contribution of this project, which are not taken before in this study, I want to say that we present with the approach of combining neural network and machine learning. We introduce with a randomly split approach for neural network at training stage. We introduce a new technique of finding best set of train and test, which is called random split in before. We try to introduce with new technique of data preprocessing, which is heat map relationship. We try to introduce with model combining of max voting. And the limitations of our project is to run with high epochs, and then it requires high configuration environment, but I have not that, so it is also impossible for me at this stage. Our dataset is not as big as expectation for neural network, as it has only 789 features. We have short time on researching with the models, lack of knowledge of parameter choosing, as I already mentioned that parameters shows a big difference in their approaches. On feature work, I want to say, yeah, I want to implement a more neural network approach in it, like Google Net, ResNet. Implement this architecture is large data set to achieve better performance. And I want to implement it in practical fields, through web and institutions to find a real world performance. This project is also pushed in a GitHub, and this is the GitHub link. And that's for me. Thank you. And if you have any questions, sir. Okay, it is very good presentation. Thank you, sir. Mr. Minhajul Jannat. Yes, sir. I came to know that you have done everything. It's a good thing. Thank you, sir. Okay, if we ask you Yes, sir. to make similar system using Java or C, Yes, what sir. will be your answer? For C, it will be a tough because we have to implement try-catch for a lot of them in there, because I mostly use try-catch. But I can say yes, sir. I will try if you ask. And for Java, I can say yes, sir. I can. But I need some time, because my Java coding is for a long time gone, so I have to memorize them too. Coding is not important. Coding is not important. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. For this kind of detection, you know. Yes, sir. Yes, sir. There are something in between you and the basic system. Okay. Yes, so sir. it is called class. Yes. So always Python is using that thing. Yes, sir. Yes. It is difficult for you to understand what is happening inside it. For my student, you know, I Yes, ask sir, yes. them, okay, collect everything from internet, no problem. Convert it into your language, okay, so that you can understand what is happening inside it. Yes, sir. তোমাদের জন্য এখন বড় একটা আউটপুট দরকার নেই, অনেক অ্যাকুরেসি দরকার নেই, 100% অ্যাকুরেসি অর্জন করা দরকার নেই। তোমাদের দরকার এমন কিছু শেখা যা পৃথিবীতে টক্কর দিতে পারবা,
বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এগুলোর ভিতরে কি ঘটে তুমি যে শেখাটাই তোমার মেন। হ্যাঁ, কি ঘটছে, কি কি ক্লাস ইউজ করছে, ঠিক আছে? জি স্যার। তুমি তৈরি করতে, তুমি ইয়ে করতে গিয়ে দেখলে পারলে না, হ্যাঁ, অনেকটা হচ্ছে না, ঠিক আছে, তুমি নিজে তৈরি করো, আস্তে 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 তৈরি করো, এই শক্তিটা অর্জন করো। এটাই হলো মানে আমার ইয়ে আর কি, ঠিক আছে, আমার ড্রিম বলতে পারো। তোমার অ্যাকুরেসি অনেক বাড়ানো দরকার নেই, ইফিসিয়েন্সি অনেক বাড়ানো দরকার নেই। হ্যাঁ, হোক একটা 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 খুব সাধারণ মানের একটা কাজ হোক, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তার ভিতরে ঢুকে পড়েছো, তার ভিতরে সবকিছু জানো, এই লেভেলে হলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেই জন্য আমি তোমার এবং তোমার পরবর্তী যারা আসবে একই কথা বলতে চাই, ঠিক আছে? এইরকম সলিউশন গুলো ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল, কোড সহ অ্যাভেলেবল, ঠিক আছে? ইভেন খুঁজতে খুঁজতে তুমি জাভাতেও পেয়ে যেতে পারো, সিপিও পেয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে? আমি এটা কেন বলছি, এটা তোমাদের খারাপ লাগলেও তাও বলছি, কারণ এই যে আসলে কিছু শেখো, ঠিক আছে? খুব ফার্নিশড আউটপুট মানে রিসার্চ না কিন্তু, ঠিক আছে? ওটা হলো ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার, ইন্ডাস্ট্রিতে তারা ব্যবসা করবে, তাদের কোয়ালিটি ভালো না হলে চলবে না, ঠিক আছে? রিসার্চ অন্য জিনিস। রিসার্চ প্রথম যেটা, সেটা হলো রিসার্চার সেটা জানে কতটুকু, রিসার্চার যা জানে তার সুপারভাইজারও তা জানে না, ওই অন্তত ওইটুকু জায়গায় এর নাম রিসার্চ, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, ধন্যবাদ মিনহাজুল জান্নাত। আমি তোমাকে যে বুদ্ধিটা দিলাম, ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে এটা শেখার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? ওকে, এবার নেক্সট কে? রাইদুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, দাঁড়া একটু বলি, অন্য অন্য ভাইদের কোনো কোশ্চেন আছে নাকি? ওনাদের কোনো কোশ্চেন ছিল নাকি জান্নাত ইয়ার এই কি বলে মিনহাজুল জান্নাতের উপরে? কেউ কিছু কোশ্চেন করলে করতে পারে, আমি একা শেষ করা ঠিক হয়নি, ঠিক আছে? অন্য কেউ যদি কোনো কিছু প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন, তা যদি না থাকে তাহলে মোহাম্মদ রিয়াদুল ইসলাম, প্লিজ স্টার্ট ইউর নেক্সট প্রেজেন্টেশন। স্যার যদি কেউ চান তাহলে স্যার আমি অ্যানসার দিতে পারবো স্যার এখন, যদি ঠিক আছে। না স্যার, কোনো কোশ্চেন স্যার, it would be okay and my screen. Okay, then next. Sir, can we see my screen? Rise detection. Yes. Okay, please continue. Assalamu alaikum. I am very glad to hear with my honorable teacher and all of you. I like to start by introduce myself. I'm Riyadul Islam Nasim, and the topic of my presentation and my thesis in the rise disease detection and classification using convolutional neural network. Okay, it supervised by Shoaibullah sir, assistant professor. Okay. তোমাকে দাঁড়াও একটু, তোমাকে ইন্টারাপ্ট করি। ওকে স্যার। কখনো মেথড টাইটেলে দিতে নেই। ওকে। তুমি সিএনএন দিয়ে করছো, হ্যাঁ, না এসবিএন দিয়ে করছো, সেইগুলা নিয়ে মানে মাথা ব্যথা না, কিন্তু ওটা তোমার লেখাতে লেখা থাকবে, ঠিক আছে? ওকে। তোমার ইয়ে হলো যে তুমি একটা রিসার্চ করছো অন রাইস ডিজিজ ডিটেকশন, ঠিক আছে? সেই জন্য এই রাইস ডিজিজ ডিটেকশন এন্ড ক্লাসিফিকেশন ইউজিং, হ্যাঁ, এই কি বলতে পারো, সিএনএন, রাইট? রাইস না, এটা ফটো ইউজ করছো না অন্য কোনো সেন্সর ইউজ করছো? স্যার, ফটো ইউজ করছি এবং ক্লাসিফিকেশন বিভিন্ন অ্যালগরিদম ইউজ করছি। না, তোমার ডেটা কি? রাইস ডিজিজ ইমেজ স্যার, ইমেজ, ঠিক আছে? সেজন্য সিম্পলি ইউজিং ইমেজ প্রসেসিং টেকনিক, বিহাইন্ড দ্য সিন কি হয় জানা যায় না। ইমেজ প্রসেসিং ইজ এ লার্জ মিনিং, extraction of data from image, ঠিক আছে?
তারপরে তুমি নলেজ অ্যাপ্লাই করার জন্য একটা CNN ইউজ করছো। Right, sir. এটা সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন ইউজ করতে পারতে, অসংখ্য পদ্ধতি আছে ইউজ করতে পারতে। ঠিক Yes, আছে, sir. তাহলে sir. তোমার হেডিংটাকে চেঞ্জ করো, রাইস ডিটেকশন, রাইস ডিজিজ ডিটেকশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, হ্যাঁ, ইউজিং ইমেজ প্রসেসিং টেকনিক। Sir, image classification mainly. হ্যাঁ, হতে পারে, ঠিক আছে। Okay, sir. আমি এটা স্যার পরে তাহলে এটা হ্যাঁ, পরে ঠিক করবা, আমার কাছে যখন নিয়ে আসবে সাইন করতে তার আগে ঠিক করে প্রিন্ট করে ফেলবা, ঠিক আছে। ওকে, নাও কন্টিনিউ করো। Okay, that is the firstly I discuss about the objective. Why do you need detection and classification rice disease? And secondly, I will discuss the data set. And thirdly, I will describe the literature review, the important paper which I studied in my past. And I have discussed about proposed method, and fifthly, experimental result, and thirdly, conclusion and future work, what going on in future, and future technology of machine learning. Okay, this is my motto, and that's called by Albert Einstein. If I had an hour to solve a problem, then I spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions. So it's the 5 minutes output, maybe. Okay, why do you need detection and classification rice disease? So firstly, the main point of my thesis motivation, that is smart farming, secondly, detect disease easily and perfectly. I have some scenario about rice disease. Rice engages about 70% of the production crop area. It accounts for 93% to total rice production in Bangladesh. So it's a human-based detection disease classification is so tough and time consecutive, and some time of its classify problem. So it's so ওকে, big তোমাকে problem. আরেকটু আবার একটু ইন্টারাপ্ট করি। আসলে তুমি রাইস ডিজিজ যদি বলো, Yes, sir. তাহলে এই যে, হ্যাঁ, নেক্সট পেজে যাও। এই এই বস্তার ভিতরে যেটা আছে, হ্যাঁ, Yes, sir. এই ছবি থেকে ডিটেক্ট করতে পারো যদি যে এটা কোনো রোগাক্রান্ত চাল না ভালো চাল, তাহলে তোমার এই যে ডান দিকে যে ধান গাছের ছবি, এটা Yes, sir. প্যাডি আসলে, Yes, ঠিক right. আছে। তো ধান গাছের ডিজিজ যদি বলো, দেখো সেটা একটু ভুল আছে কিনা। Sir, ইট ক্যান বি প্যাডি অর রাইস, আই ডোন্ট নো। sir, it's এটা একটু sir, all research please. এরিয়াতে স্যার এটাই আছে যে রাইস ডিজিজ, এবং মেইনলি ওই পাতাটাকে ডিটেক্ট করে। সো এটা স্যার রাইস ডিজিজ হিসাবেই স্যার। তাহলে টাইটেলে তুমি ওইটাকে লিফ, হ্যাঁ, প্যাডি লিফ ইমেজ, ফ্রম প্যাডি লিফ ইমেজ বলবা নাকি প্যাডি ইমেজ বলবা? স্যার রিসেন্ট কিছু আমি পেপার দেখাবো যেখানে হচ্ছে স্যার এই একই টাইটেল দিয়ে কিংবা একই রকম ক্লাসিফিকেশন ইউজ করে তারা হচ্ছে করছে, এবং তাদের রাইস ডিজিজই তারা আসলে বলছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা তো ওই লাইনে না, এটা এগ্রিকালচারিস্টরা ভালো জানবে, ঠিক আছে। রাইট স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, কন্টিনিউ করো। So food security is the main another important thing, and sustainable production of rice. Very small background, okay. Okay. And spend within a half minute, continue background and then go to technology. Okay, sir. And save cost and time, and the growth and development in agriculture. So here is the main part of application of rice disease detection and classification. Okay, smart farming system, exactly, drone using AI and big data. That's the main thing. And another Internet of Things and disease detection using robotics. Okay, and rice disease image data set as 8 rice disease classes I have there, and bacterial leaf blight, brown spot, rice spot, leaf blast, and shade rot, leaf roller, leaf smut, and another class is that healthy. So I have collected some total data in agrotechnology discipline, Kolkata University, and Abdul Malik Department of Agriculture Extension, Bangladesh. Maybe, sir, you know about him, right? Yes. And another data set I've collected from Kaggle,
and some data collected from me. It's Khulna and Chinada. Actually, I in there, my hometown. And there are the name of total number of images. And bacterial leaf blight, I have total 55 images, 550 images, brown spot 660 images, and HISPA 678. And the total images is 5,640. Okay, it's a huge image collection to me. And the literature review, actually in 2019, and Bangladesh University of Engineering and Technology, they have created a thesis paper. They use total 5 model, all of pre-trained model. They have total 6 diseases, but I have 8 diseases, and only 4026 images and Nick blast and nip blast commonly found, but they are not included their research area. And the Shantanu Fadik, he Bengal University and Science and Technology, so only 2 diseases, and they have accuracy 90%. And he used a commonly technique of SOM neural network. And another paper is published 2019. Mahdi Hassan Kamrul is Jeffrey International University. So only use CNN, extract high-level feature, and they use traditional handcraft feature extracting. It's a BLPH and support vector machine and so many there. And only 1 class and accuracy 95%. Because of that, the only 1 class. And another Institute of Information Technology, Purdue State University, and they used 600 images at accuracy 91.23%. And they used total 3 class: normal, unhealthy, and snail infested. Okay, and he used AlexNet deep network. And here are the another 3 literature review. So in the use CNN and K-means cluster in University of Jahangirnagar, and he classified totally 2 problem: healthy and another unhealthy. And Department of Tripoli, North South University, they using KNN, only 3 diseases: lip spot bacteria, lip blight, and brown spot. And 97% test accuracy. Is not training accuracy, only show the test accuracy. And thirdly, in China, they use 6 diseases and use pre-trained model. All pre-trained model, Inception version 3, MobileNet version 1, and RSNet 15. And there are my total process of my methodology. Okay. Firstly, I collect data, then data pre-processing, network architecture, and fourthly is training. Firstly, I collect data, then splitting the data. It's which is training set 85% and test set 15%. Actually, in my code, I have been there splitting the data, and then train my CNN model and other network. And performance metric I use F1 score, and then I found the accuracy. It is the total image of training and total image of validation. In 85% of total images, 4,792, and image of validation 847. Okay. In data pre-processing, I have using standardized image. Okay, in their standardized image and data normalization, regularization, and data augmentation. Okay, in their standardized image, I have used undefined dimension and scale to have identified width and height.
And data normalization, I'm using hyper parameter tuning, and I realize to bigger learning rate promoted non-valuable models. Okay, and I have divided the result standard deviation. And in the regularization, okay, in reduce overfitting, and there have so many overfitting. So in this technique, I have reduced my overfitting. In L2, regularize. Okay, in data augmentation, uh, there are so many splitting data, reshape data, structure using dropout, and so many criteria in there. Okay, in my main CNN architecture, firstly in my size of images, 100, 103 dimension, and in 32 filter of size 3x3, and there have I using activation layer, ReLU and max pooling. And secondly, I conversion for 64 filter of size 3x3, and they're in activation layer ReLU and max pooling. And in the total term, in 50 node dense layer with 0.2 dropout, and then dense layer with 0.5 dropout, and in the activation layer softmax, and then I have in some output in my CNN architecture. Okay, this is the network architecture. First, rise to these images I can put, then some input of in the images, then CNN architecture in work in model, and there as they decide to, it's BLB, it's brownish port, it's HISPA or some type of category. Okay. In training, I have hyperparameter is optimizer, is Adam, object function is categorical cross entropy, and epoch 100, and learning rate 1e minus 4, and minimum batch size is 32. Okay. In experimental result, firstly, I'm focused to state-of-the-art simple CNN model. There have no pre-trained model. Also, I have used pre-trained model VGG 16 and Inception version 3. But Inception version 3, it's so difficult in my computer, so it's running. Okay, but I focused on simple CNN. Because of that, there have no pre-trained model in there. And validation accuracy 81.32 and test accuracy 83.93. And VGG 91.13% and test accuracy 93.68%. Okay, in their vectorial in perception, recall, F1 score, and support. The total 8 category class. Okay. Here is the experimental result. I have a screenshot my first model, train the model. Then I have accuracy 63% in simple CNN, but it's depend to some type of model train, and my data set is split, data set normalization, so many technique used. Then I have accuracy, it's 81.32%. And conclusion, I have contribution in the research field, real-time scenario, the largest data set in Bangladesh, and first novel approach for all rice disease images using state-of-the-art CNN model. And I have so many challenges in total area. The main part of that image collection is so many difficult to mine, and the varieties of image. It's like, because of that, some data collected from internet, some data collected from many person, and some data collected from me. So there's so many varieties, so images, and speeding up learning. So it's the great thing to speeding up learning. Okay, in future work, I collect more data set and use more advanced image classification and detection algorithm. And crowdsourcing application, it's called Crowd Agriculture AI. And I am already working a Android apps application. It's Krishoke Janala. It's a smart farming based mobile application. Okay, here's my GitHub link, also in my code in there.
Okay, thank you for your great time. আচ্ছা, ধন্যবাদ। তুমি আসলে এই সায়েন্সের ছাত্র না এগ্রিকালচারের ছাত্র আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো এগ্রিকালচারের স্টুডেন্ট। তুমি তো কম্পিউটার সায়েন্সের হ্যাঁ মানে কর ভিতরেও যাও নাই, তাই না? তোমারটা পুরাটাই একটা এগ্রিকালচারাল রিসার্চেস। এটা কম্পিউটার সায়েন্সে কিভাবে নিবা বলো? স্যার আমি তো স্যার আমার ক্ষেত্রে বলি, আমি গাড়ি চালাতে পারি, বুঝছো? জি স্যার। তাহলে আমি সবাইকে বলে বেড়াবো আমি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বুঝছো? বিকজ আই ক্যান হ্যান্ডেল কার। তাহলে আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দাবি করতেই পারি, কি বলো? জি স্যার। আমি তো গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গায় চালাতে পারি, স্টার্ট দিতে পারি, স্টার্ট অফ করতে পারি। হ্যাঁ স্যার, পয়েন্ট অফ ভিউটা স্যার আমি এখনো বুঝতে পারিনি। তুমি এখানে টেকনোলজি কি করেছো বলো? স্যার এখানে স্যার সিম্পল সিএনএন ইউজ করেছি এবং মেইনলি স্যার আমি ডাটাগুলোকে যখন নিয়ে আসছি দেন স্যার আমি সিএনএন তো আমি সেজন্যই বললাম। জি স্যার। সিম্পল সিএনএন ইউজ করে এই রেজাল্ট বের করা, এটা ওই ইয়ারা করে, বুঝছো? স্যার আমি তো আমার ওন আর্কিটেকচার ইউজ করছি। তাই নাকি? ইয়েস স্যার। কি আর্কিটেকচার ইউজ করছো? স্যার আমি নিজে তোমার কন্ট্রিবিউশন কোনটা বলো? স্যার আমার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে স্যার অ্যাকুরেসিটা আমি সবথেকে মানে সিম্পল সিএনএন দিয়ে সবাই স্যার প্রিটেন ইউজ করছে, আমি স্যার সিম্পল সিএনএন ইউজ করছি এবং বেস যে সিএনএন সেটা ইউজ করছি। অ্যাকুরেসি বাড়লে কি করে সিম্পল সিএনএন? তুমি অ্যাকুরেসি বাড়ানোর জন্য কি করছো? সিএনএন সম্ভব কিছু করতে পারছো? জি স্যার, আমি এই যে ডেটাটাকে মেইনলি স্যার আমি ডেটা প্রিপজিশনিং এ সবথেকে বেশি সময় দিয়েছি। এখানে স্যার ইমেজগুলো রিসাইজ করছি, তারপর স্যার ড্রপ আউট কিভাবে মিনিমাইজ করা যায় সেটা করছি, রেগুলাইজেশনে কিভাবে স্যার হাইপার প্যারামিটার কমানো যায় এটা করছি, ডাটা অগমেন্টেশন করছি। ওকে ঠিক আছে, বলো ওইটা ওই স্লাইডেই থাকো। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ ইমেজ মানে কি বলো? স্যার ফার্স্ট তুমি করছো স্ট্যান্ডার্ডাইজ। হ্যাঁ জি স্যার। স্ট্যান্ডার্ডাইজিং অ্যান ইমেজ মিন্স হোয়াট বলো, কি এটা মানেটা কি? স্যার ইমেজটা হচ্ছে যখন কি বলবো স্যার আনডিফাইন্ড ডাইমেনশনে থাকে তখন স্যার আমি এটাকে রিসাইজ করতে পারবো। সো রিসাইজ করার জন্য স্যার আমি হচ্ছে আপনার এই ওয়াইড এবং হাইটটাকে একটা সাইজে নিয়ে আসবো স্যার। সেই ক্ষেত্রে স্যার স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইমেজে স্যার এটা করা লাগে ডাটা প্রসেসিং এ। শোনো, তুমি যেটা করছো স্কেলিং করছো, ঠিক আছে? তোমার এটা ধরো 100/100 বা 256/256 এটা ইমেজে স্কেলিং করছো নাকি? জি স্যার। তুমি জানো স্ট্যান্ডার্ডাইজ মানে কি? দেয়ার আর ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড, ইমেজ স্ট্যান্ডার্ড আছে, ঠিক আছে? জি স্যার। সেইগুলোর থেকে তোমার একটা নিজের স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা, অথবা তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে এসছো। তোমার এখানে ভুল কথা বলেছো, এখানে বলবো স্কেলিং করছো। ওকে, এবার নরমালাইজ করছো কি করে বলো? স্যার নরমালাইজেশন মানে কি বলো? স্যার এখানে স্যার ওই হাইপার প্যারামিটার যে টিউনিংটা থাকে স্যার ইমেজের হাইপার স্যার এখানে আমি আরেকটু একটু ক্লিয়ার করে বলি স্যার। পিক্সেল এবং স্যার ওই যে রেজাল্টটা থাকে স্যার, মানে পিক্সেলে আমি যেটা দেখি স্যার এটা তো আবার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হিসেবে শো করে, আমার একটা মান থাকে। তো মানে আবার বলো, তুমি এখন ইমেজে আছো কিন্তু। হ্যাঁ আবার বলো। জি স্যার। স্যার প্রত্যেকটা পিক্সেল ওয়াইজ তো স্যার একটা মান থাকে। সো এটাকে স্যার আমি হচ্ছে ডিভাইড করে আমি স্যার হচ্ছে ওই যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে নিয়ে যাব, নিয়ে গিয়ে স্যার ওই যে আমি আমার যে আপনার কি বলে হাইপার প্যারামিটার যে টিউনিংটা আছে এটা স্যার লেস করব। আবার ভালো করে বলো, হাইপার প্যারামিটার টিউনিং কি এক্সপ্লেইন করো। হাইপার প্যারামিটার টিউনিং বুঝো? হাইপার প্যারামিটার টিউনিং কি? জি স্যার একটু বুঝি স্যার। বলো, একটু ভুল বলবো না, ভুল বললে মার্ক তোমার থিসিস ক্যান্সেল হবে। বলো স্যার লার্নিং রেটটাকে স্যার এখানে কমানো। প্রিপ্রসেসিং এ কোনো লার্নিং আছে? এখন এআই আসেই নাই, তুমি লার্নিং করবা কোথায় এখানে? তুমি কি নলেজ বেস বা এআই বেস প্রিপ্রসেসিং করছো নাকি? জি স্যার।
তুমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল নরমালাইজেশন করছো না ইন্টেলিজেন্স বেসড নরমালাইজেশন করছো? স্যার সিম্পল নরমালাইজেশন করছে। তাইলে এখানে তুমি এআই এর টার্ম আনলে কেন? শোনো, এই জন্যই বললাম যে গাড়ি চালাইলে তাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দাবি করা ঠিক না, বুঝছো? মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মানে ওই গাড়ির ভিতরের জিনিস বোঝা, বুঝছো? সেই জন্য তোমার কাজ আর আগের কাজ, হ্যাঁ, এই কাজগুলো খুব ফাঁকিবাজির কাজ হয়েছে, এরকম করবা না, ঠিক আছে? মানারাত ইউনিভার্সিটিতে পড়ো বলে কি মানুষ না নাকি তোমরা? যা তা করে কাজ করবা, ডেফিনেটলি ভিতরে জিনিসগুলো শিখবা, ছোট হোক, ঠিক আছে? তুমি এক একটা শিটে যে কথাগুলো লিখছো সেই কথাগুলো তুমি নিজেই পড়ো নাই, বুঝছো? তুমি একবারও চিন্তা করলে না যে আমি এই কথাগুলো লিখতেছি, এইগুলো যদি, হ্যাঁ, অগমেন্টেশন, ডেটা অগমেন্টেশন মানে কি? এটা ইমেজের উপরে ডেটা অগমেন্টেশন, হুট করে এমনি ইয়ে না, এমনি অগমেন্টেশন না যেটা ম্যাট্রিক্স অগমেন্টেশন, ঠিক আছে? এটা ভেরি টাফ টার্ম, এই জিনিসগুলো তুমি নিজেই ভালো করে শেখোনি। স্যার ডাটা অগমেন্টেশন মানে আমি যেটা বুঝেছিলাম সেটা হচ্ছে স্যার স্প্লিটিং করা, তারপর স্যার রিশেপ করা, তারপর এই ড্রপ আউটটাকে স্যার ইউজ করে স্ট্রাকচারাল যেভাবে চেঞ্জ করা যায়। শোনো, এরকম অত হালকা করে বুঝলে তো হবে না, তুমি তুমি রিসার্চার। অগমেন্ট কেন মানে বাড়িয়ে দেওয়া, ঠিক আছে? স্যার ওভারফিটিংটাকে, ঠিক আছে, যখন ওভারফিটিং করতে হয় তখন ডিফারেন্ট অনেক রুল লাগে, ঠিক আছে? অনেক রুল লাগে, সেই রুলগুলো যদি না হয় তাহলে আন্দাজে, হ্যাঁ, এরকম টেনে স্ট্রেচ করলেই হয় না, স্ট্রেচ করলে ডেটা, হ্যাঁ, কোয়ালিটি লস হবে। সেই জন্য অগমেন্টেশন রুল আছে। এই সেই জন্যই বলছি ব্যাপারটা, তোমার এত হিউজ কাজ করা ঠিক হয়নি। তুমি একজন 4th ইয়ারের একটা, ঠিক আছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট রিসার্চার, তুমি একটা ছোট অংশ নিয়ে কাজ করতে, খুব ছোট অংশ, দ্যাট ওয়াজ এনাফ। তুমি একদম ডেটা সেট পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছো, বুঝছো? অনেক বিরাট কাজ করে ফেলেছো। আচ্ছা, ঠিক আছে, অন্যরা কেউ প্লিজ ইয়ে করলে করেন, আমি বুঝে গিয়েছি ওর কাজের অ্যামাউন্ট কি, আপনারা একটু কেউ প্রশ্ন করলে করেন। কেউ কিছু প্রশ্ন করবেন এর উপরে, এর কাজের উপরে? ইয়ে, শোয়েব আব্দুল্লাহ আছো নাকি? শোয়েব আব্দুল্লাহ? জি জি স্যার, আছি। গুড। তো তোমার ইয়ে না, তোমার স্টুডেন্ট? জি আমি এই সবাইকেই বলছি, ঠিক আছে, ওদের অনেক কাজ দরকার নেই, ওদের হিউজ আউটপুট দেখানো দরকার নেই, ওদের একটাই জিনিস খুব ভালো করে যতটুকু জানুক শিখুক, ঠিক আছে? খুব ভালো করে প্রত্যেকটা টার্মের উত্তর না দিতে পারলে সাইন করবে না, এলাও করবে না। ওই যে এই টার্মগুলো ইউজ করছে, এর পরের পেজগুলো দেখো, নেক্সট পেজে যাও, 17 নম্বর পেজে যাও। এইখানে, হ্যাঁ, যে ইয়েগুলো ইউজ করছে, হ্যাঁ, এগুলোর প্রত্যেকটা ব্যাখ্যাও জানে, না জানা পর্যন্ত ওকে অ্যালাউ করলে কি করে, তাই না? খালি হুট করে ইয়ে করবে, হ্যাঁ, হাইফাই ছবি দেখাবে আর আউটপুট দেখাবে আর রিসার্চ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটা আগে ছিল, যখন ইন্টারনেট ছিল না তখন এরকম করলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু এখনকার যুগে, যেহেতু সব রেডিলি অ্যাভেলেবল, সেই জন্য আমাদের অনেক আউটপুট দরকার নেই, আমাদের অল্প ওরা আউটপুট। কাজ কাজ দিলে স্যার কাজ করতে চায় না, মাঝপথে তাড়াহুড়া করে কাজ শেষ করে ফেলে পাস করার ইচ্ছা সবারই। হ্যাঁ, এটা হলো একটা। এখন পাস করার ইচ্ছা হলে আমরা যদি এইটুকু না জানাই তাহলে তো মানিজ্জত যাবে। হ্যাঁ, এই ছেলে পেলে গুলো আমি হ্যান করেছি ত্যান করেছি বাইরে গিয়ে বলবে, কেউ যদি একটা জানা লোকের সামনে পড়ে তাহলে তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাই না? খুব টার্গেট বিশাল নিয়ে রিসার্চ দরকার নেই, খুব সিম্পল টার্গেটের উপর রিসার্চ, কিন্তু টার্গেট একটাই, জানবে ভালো করে। জি, এইটাই। ঠিক আছে, নেক্সট প্যানে যাও।
নেক্সট ম্যান হলো 4 জন প্রেজেন্টার, ঠিক আছে? এই শোয়েব আব্দুল্লাহ, তোমার মাত্র 2টা নাকি স্টুডেন্ট? না স্যার, আরো আছে, ওগুলি বোধহয় পরে আসবে আর কি। মানে কি? ওই সিরিয়াল করছে তো, ওই যে জহুরুল স্যার সিরিয়াল করছে একটা, ওই অনুযায়ী আর কি। এখন যেটা নিয়ম সেটা হলো এক সুপারভাইজারের আন্ডারে যেগুলো সব হয়ে গেলে তখন সুপারভাইজারের একটু রিল্যাক্স থাকে, জি স্যার। তাই না? হ্যাঁ, তোমারগুলো বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছে। আচ্ছা, ওরা যেহেতু আগেই জানে যে এইভাবেই হবে, তাহলে ঠিক আছে। তাহলে এবার 4 জন প্রেজেন্টার, ঠিক আছে? 4 জন, এরা হলো কনসলিডেটেড মার্কশিট, থিসিস, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এক্সামিনেশন হোল্ড। কই এদের টাইটেল অফ থিসিস কই? ও ভার্চুয়াল ক্যাম্পাস। স্যার ভার্চুয়াল ক্যাম্পাস স্যার আচ্ছা, ওদের। ভার্চুয়াল ক্যাম্পাস প্রেজেন্ট করো 4 জন মিলে। ওকে, স্টার্ট। স্যার আসসালামু আলাইকুম, দেখা যাচ্ছে কি? যে যে শুরু করবা স্পষ্টভাবে তার নামটা বলবা। আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, সেজন্য স্পষ্টভাবে নামটা বলে শুরু করবা। কে কে করছো? 4 জন তো প্রেজেন্টার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Good morning to all gathered here. I am Aminul Islam Maruf. On this auspicious morning, I would like to welcome you all in our presentation, The Essence of Technology in the Greatest Things in Today's Era. With this note, I would like to welcome all the respectful people who are here today. We are presenting virtual campus developed by Quad Squared, including me, Aminul Islam Maruf, Mehrab Hossain Badhon, Abdur Rahman, and Nafis Fuad Shubon, under the supervision of Johurul Haq sir. Why it's virtual campus? Because it's an online platform that consists of an educative platform and e-canteen to which can be modified according to any educational or private industry who wanna lead a smart online platform to their institution. We are facing a lots of problem, not only in the pandemic situation, but also the previous period of our educational life in campus, to communicate each other. We don't have any easy way to communicate with easily in a varsity person without a specific social or others media. We still need to depend on the Facebook or intercommunication medium, and it's too difficult for a fresher student to identify the faculty, officers, and the senior student and so. And we are trying to solve all this issue by developing virtual campus. Why choose it? It's an individual platform that should be efficient for any firm. It can be a university, can be a software firm, or can be a private industry. We don't have any complete platform to fulfill all demands, including online class, materials sharings, communications, and others. Not only that, but also we didn't find any better solution for online education. It has a complete solution to manage canteen also, and a virtual classroom in the exam system, including the class materials sharing option. For giving academic vibe and divert student from the being used in another social platform where we are wasting a lots of time in every day. To mitigate all this problem that we faced, we developed virtual campus with the belief of bringing all in one place. No more waiting, let's dive into it. I would like to welcome my friend Abdur Rahman Rokon to continue. Assalamu alaikum. Educational platform. Educational platform is an online platform where we can avail each and every educational stuff and connect each and everybody in a single platform. No more talk, let's see what we did. User interface. This is user panel. Sir, should we show the project simultaneously or complete the presentation first?
Sir, Carry on, carry on. This is our user panel, and let's go to Susan. This is our user panel, and here is the this notice board. Notice board is unfamiliar to us in a social platform, and this is what we implement in our project. And this notice board is controlled by admin and can be expandable by clicking on this. In the middle, there is timeline where user can create posts and upload documents and see other posts as well. In the left portion, we have profile shortcut, and below it we have option which is named as people you may know and also suggested pages and groups. All users have an individual profile where the teacher's account will be differentiated by blue verified sign. In this view, in the left portion, you are seeing that there is an about section where all the information related to the university of a user. In the header, there are options for chatting, notification, and a drop-down menu. In the top, this is the door for us to enter our virtual classroom. Virtual classroom. To make virtual classroom more flexible and secure, our module is slightly separated from the main module with these options. In virtual classroom, student can get class assessment like class routine, exam routine, assignment, etc. Student can also see the registered courses and teachers as well. They can sit for an exam here, and we are implemented MCQ exam now. Student can see their result here. Virtual classroom is more important for the teachers. Teachers can upload class materials like assignment, PDF files, and so on. Teachers can take their attendance here. Teacher can create exam assignment and student can submit this here also. The result here student can see will be uploaded by the teacher. This is all we have tried to implement our educational platform. Now we are hungry, so let's go to the canteen for food. Canteen. In the user portion, the canteen will get every listed food items which have been listed by the manager. Here, the user will get a cart option where the user can add food, and after adding food to the cart, user can pay bill from his account, and the account is needed to be recharged. A user can confirm an order by putting a code given by the manager, and if he wants, he can decline the order. In this portion, the user will get all the transaction history. Users will get a dedicated option which is named as order. Here all the users order is listed. It is needed to be mentioned that once a button gets clicked, it can't be undone. In the profile section, we can put our formal details as we see on other side. Assalamu alaikum. I'm Nafis Shobhan. To manage this virtual campus, we also have an admin panel to control everything. Let's explain how it works. Notice. First, we will see the notice area. Here, admin can put all the important official notices, which will be visible in the user's notice portion. Then general setting. In the general setting, here admin can change the official mail from which all the users' confirmation mail will be sent. Manage pages and groups. After that, in this area, admin can manage pages and groups and edit formal information of a page and groups. Manage reports. If any reports is placed any post, then admin will receive a notification. Finally, the admin can verify the post whether it is worthy of being reported or not.
manage users. In this portion, admin can manage users. Admin can manage users and can change username, email, and password respectively. Users demand. Manage admin login. Here, admin can change its own username and password. Canteen. Not only social, but also canteen has an admin panel, and here admin can pursue his activity. Here we come up with this. At first, we are seeing that the recharge interface, where admin can recharge users' demand amount by searching them in the search field. After that, we will get an option which is recharge history, where all the history will be listed. Manage customer. As an admin, it is needed to manage customers. Admin can handle the issue, handle this issue by clicking this button. Admin can modify or delete any user. In the modification section, admin can reset and reset user's password and according to requests. Create manager. Last but not least, admin has another vital issue to do, and that is a create manager. Manager is another vital role to manage the canteen fluently. Let's go through it. Canteen manager. Manager has an order list which will be sorted according to order type. In any order, manager can do one option from two. One is delivered and another one is canceling the order. Manager has another right to add new food or maintain stock. Assalamu alaikum. I am Mehrab Hussain. In a development lifecycle, which portion is more important? Yes, it is security, and for which we have tried to build a secured system as far as we can. We believe that no system is fully protected, but we have given our best with saying that security is not a product, but a process. Among our security measurements, we can focus on some important aspects. We are offering sign up with official mail address given by Varsity Authority. By doing this, we are ensuring that no one in our system is fake. All the users are real, which will help us to keep our system neat and clean. Complex password. All the users are forcefully bound to use strong passwords like minimum 8-digit long, one uppercase, lowercase letter, and one special character. No one can get signed up without doing this. Not only we want to keep secure our users, as well as they got forcefully trained here so that they will come up with this habit to use strong passwords in other sites in a regular manner. CAPTCHA. Yes, there is CAPTCHA. We used complex CAPTCHA, which is generated by PHP and JavaScript. To prevent brute force password breaking attack, we have implemented it. It is alphanumeric and 6-digit length. If one put wrong CAPTCHA, it will not proceed to the next page. Email verification. After putting all information, the user will redirect to the next page. A verification mail will be sent to user's official mail and where user will verify himself. And unauthorized login attempt. If an attacker uses a huge list of password dictionary in the means of brute force attack, he will not be able to do this. Why? Because we have login attempt failure locking system, where an user will get logged up with 30 seconds by entering wrong passwords. We can say about secure transaction. Secure socket layers, which is often called as SSL certificate, will allow us to keep our transaction and data private. Thus, no hacker can capture data packets in the means of man-in-the-middle attack with tools like Wireshark. Needless to say,
Passwords are fully protected by hashing system, which is using MD5 and SHA-1 algorithm. Session-based URL. In PHP, we have used session variable over cookie because it doesn't store information on the user's computer. CDN services. Mitigating suspicious activity with the help of CDN service like Cloudflare, we will be able to use a firewall, DDoS attack protection, which will help our server to be very secured. Admin panel link is browsable by only listed IPs only. No other people can visit the admin panel link by taking any means, so there is no chance to scam. Overall, the social site is tested on Kali Linux to scan and find vulnerability. We used Nmap and SQL map for injection, and the result is there is no vulnerability of SQL. Similarly, XSS attack, cross-site scripting, this is also successfully passed. And here, now I would like to invite Aminul Islam Maruf for further continue. We are already talk about our user interface, but now let's talk about the inside of backend. We are using HTML, CSS, and PHP to build this module. We are using raw PHP without any framework, but we use Bootstrap to design our module. Now let's talk about the future. Now what we did, that's all about the web development coding, but we want to implement AI in our future scope. We want to implement AI-based login system, AI-based timeline, video tracking system for tutorial management, auto-arranging question for individual students in exam session also, anti-cheat system for online exam, which will be taken by the webcam, live online class with the whiteboard facilities, which will be smart also, and career corner for everyone who for the job seeker and the job hirer, and automatic attendance also. Conclusion. We have talked already about our project, but purpose to serve the greater interest of our university. Making a difference from the other universities was our intention. Creating easier ways for the students and admins and the teachers also. Maintaining privacy concern in the every regards, because if we use other social website, then we can't handle everything with our aspects, but we can do it if we implement in this. Expecting anonymous feature scope also. There's a way to better find it. Thomas Edison said that, and we try to do it also. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for your presentation. I have no question about the research. Okay, if anybody has question, then please ask them. Otherwise, we can go for further presentation, for the next presentation. Okay, then thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The next presenter is multi-purpose e-commerce management system. আচ্ছা, তার আগে বলে রাখি একটু, আমি এর আগের টিমকে কোনো প্রশ্ন করিনি কেন তারা আসলে কাগজে লেখা পড়ছিল, খবর পাঠকের মতো পড়ছিল। আমি এরকম বাজে প্রেজেন্টেশন কোনোদিন দেখিনি, সেই জন্য আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। এরপরে যারা করবা প্লিজ একটু বুঝে মানুষের মতো করে কথা বলো। খবর পাঠক তো প্রেজেন্টার না, তাই না? ঠিক আছে, এবার নেক্সটে যাও। নেক্সট হলো মাল্টিপারপাস ই-কমার্স ম্যানেজমেন্ট। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
Assalamu alaikum, sir. I am Ahmad Tasnim bin Noor. Our project name is Multipurpose E-Commerce Management System. My teammate is Ariful Haq and our supervisor is Muhammad Ali Hussain, sir. Okay. Aminul Haq. Okay. Ariful Haq. Okay, continue. Okay. Introduction. E-commerce is the purchasing and exchanging goods or services over internet through transaction of terms of sale are performed electronically. That is the e-commerce system of our project. And then our system objects are e-commerce website where customer can buy their services. The admin of the website can monitor the activity. The customer can communicate with admin, and customer can also comment and contact and then return any product if the product have any problem. Our key features are providing multi types of products, review the system panel to see all the products of the e-commerce website. The customer can add the product to the cart, can quickly view the product from our website, buy any kind of product or services which are included into the website, subscribe to our website, and also can rating Facebook pages which are connected with our website. New customer after confirm the provide of invoice can return product showing any type of problems or imperfect issues with invoice. Admin can check the profile of the customer with images. The payment gateway via Stripe. We use Stripe because it's available for payment, and it also can add in our website. Search any kind of product by name of the product from our website, and also the customer can choose his product or her product by budget of his amount, and the customer and admin can real-time chat anytime. Next is SDLC or software development lifecycle. In software development lifecycle, first of all, we plan about which we do, then defining the problems, and then designing the website, then building the website via methods, then testing if any problems, and all this, after doing all these things, we deployment our project. The next is SDLC or SDLC SDLC model explanation. There are three types of model we use for our project. First of all, waterfall model. There are some methods where requirements, designing, implementation, verification, and maintenance for waterfall model. And then iterative model. Iterative model is very much important for SDLC model. First of all, the planning or requirements by the customer who use our website, then analysis and design, that is implementation, then testing, and after testing, if there's no any, if we don't found any problem, then evaluate our project, and then again, if any problem, initial planning to change any type of product or any type of methods for our website. And then agile model. Agile model is the main important thing for SDLC model. First of all, brainstorming, that is requirement analysis, then designing the website, designing document with prototype, developing the website via iterations, demo, and feedback, then quality assurance with iteration, also iteration, demo, and feedback. After that, deployment, that means production and technical support from admin in agile model. The next is B2C model.
In B2C model, business organization are connected with the customer via website. The customer can order their product or services from website to business organization, and the business organization provide their product or services, that means supplying their services to the customer via website. The next is data flow model. In data flow model, we see admin, customer, and visitor are connected to each other with our website. Admin provide the product for customer in market. Customer can consume their content or product from market via website, and visitor can see any kind of information or data from our website that admin provided. I request Mr. Ariful Haq for further presentation. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। তাসনিম ভাই আপনি শেয়ারটা স্টপ করুন। Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Firstly, I'm talking about data flow diagram. I think it's not more important to what actually data flowing and what is its need to do. Our basically need to do what actually we implement and how it is data flowing. So now I am going to project demonstration. After I get the enough time, I will talk about data flow diagram and also many things. So now I am going to my project demonstration. Here is my project. Firstly, I'm talking about project. It's a multi-purpose e-commerce website. So that's why there are multiple categories. Any kind of category, it will be clothes, electronics, health, and any types of categories. Customer can choose their product. They get the options add to cart, quick view, and buy now. Okay. So if any customer went to group of product, so they can add their product in add to cart. So when I add in add to cart, if I going to category, multiple category, and when I going to category, there are also a some of subcategory. Like when I click men, and they provide men clothes. When I'm going to women's, they provide women's. Like if I add some of product in my cart from man product, then add. Now I want to buy it, proceed to checkout. So give me a login page. If I already registered or not. If I not already registered, so need to register by this page. If I am registered, because already I am registered, so that I give my previous registration password and email. Then after login, I am going to shipping page, and I get this messages. If I want to change shipping format, please edit this. Then I don't want to change it. So save shipping information. After it's redirect to what type of my payment, cash on delivery, Stripe, debit, credit. If I want, it's free to Stripe, so that's why I am implement it in Stripe. If I click on Stripes and order confirm, it's redirect to Stripe page, where
Stripe page, and I use some of demo data like test, and I payment it. It's testing purpose, so that's it's only $100 will be payment. After payment successfully, it's give me a notification of successful order, and thanks me, and and said that at it will be call me very soon. And if I going to my payment account, here is no anyone payments. So if I reload it, then my net is slow, that's why it's take load. And after our loading, I was see so that at the today's times and with today's date and times with it's successfully. If I want to see its detail, I can get the detail of payments. Okay, please complete your presentation. Sir, we implement real-time chat with our admin panel if any issues as we get. একটু তাড়াতাড়ি করো, একটু তাড়াতাড়ি। Okay, sir. Sir, it's a real-time chat at client to admin panel, so it's take time to log in. And if I message market supplier and market supplier see it's online, test is now online. Now if I send any message, they show me the testing type show me event of typing. Okay, so if I messaging, it will be seen in real time. So they can easily they can any customer can connect easily and contact if any problem, face any problem in their product, buying product. And also it take returns any product method, where can they give issues and choice their invoice image, and they get to see reviews all over product. And they also comments any kind of comments to any kind of product. If anyone comments on hair are like this, and it will be showing under of this product. And after, or if we get the order confirmation invoice from login in admin, this is admin login page. And if we going to our dashboard, we get the our products, and we get our last, we get the in front of this our last orders, and we take it invoice easily. Then now I want to discuss about
or data flow diagram. Data flow diagram basically what data actually flowing in that is graphical discussion, that is graphical model. Actually, marketplace is our main project. Data passing in three entities are data passing, like admin, customer, and visitor. Our admin firstly a product post, give the product post and get the status, what actually customer response, visitor response, and then and customer are give the content and take products, and visitor give the data and information, take the information. Basically data flow diagram level, basically there are three types of level: level 0, level 1, and level 2. Our level 0 basically it's describe about what actually its process, and level 1 is describe about database storage and models, everything. And level 1 is specific one process describe, level 2 is specific describe one process. And there is an air diagram, air entity relationship diagram. Basically there are three types of entity relationship: one to one to many, and many to one. এই Basically শোনো, এইগুলা প্রেজেন্টেশন না, ঠিক আছে? এগুলো সবাই জানে। তোমার তোমার কন্ট্রিবিউশনটা হাইলাইট করছো, জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন দেখাইছো, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে ইয়ে করি, আমার একটু ক্লাস আছে, এখন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে করতে পারেন। শেষে কে আহমেদ তাসনিম বিন নূর প্রেজেন্ট করলে নাকি? আমি আরিফুল হক। ও, তুমি আরিফুল হক। নূর প্রেজেন্ট করছে? প্রথমে করছে। প্রথমে করছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে পরে ঠিক আছে। এখন তাহলে 1 ঘন্টার জন্য ব্রেক। হ্যাঁ, 12:30টায় আবার শুরু হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। So it's a time lengthy procedure. Second is waste of time. Waste of time because patients needs to go doctor's chamber for taking appointment, and non-availability of doctor status. So we don't know the doctor is there or not. In the same lab, non-availability of lab test. We don't know all the lab tests are available in this lab or not. And this manual system, there was no confirmation or reminder system. So features. Our first feature is online appointment scheduling. A patient takes doctor's or lab appointment in online. Second is primary health service bot. It's an AI bot. A patient can communicate with our AI bot for initial treatment of his disease and the necessary information. User can ask any kind of appointment information without logging our system. So I am using Dialogflow for creating this bot. Doctor availability status. In this system, patient easily know the doctor availability status and also the lab status. Third is comparison of test prices. Patient can easily compare the test prices with other labs. And our another feature is blood bank. So anyone can find blood bank by using this system. Anyone just click blood bank and it shows with the exact location in Google Maps. Ambulance service for finding ambulance. Doctor assistant bot. The doctor assistant bot is another AI bot where a doctor can ask any medical related information and different types of medicine name. It's help for doctors as a assistant and multi-interface. So patient benefits to the patient: primary health service and 24/7 online booking, reminder and confirmation, cancel and rescheduling booking, less waiting of time, and customer satisfaction.
is benefits to the doctor assistant, and easy scheduling, identifying real patient. In this system, no one will able to make an appointment without paying the minimum fee in advance. So it's help to find the identify actual patient. Patient history, focus on core activity, and doctors give feedback. And benefits to the lab manager, easy scheduling, identifying real patient, pre-scheduling list, reduce manpower, easy invoicing, and staff management. So here is our use case diagram. Then go to ER diagram. Here a patient consult a doctor, and patients can see doctor's information, and doctor manage his or her schedule and get appointment. And patient also consult lab. So I'm going to present my project demonstration. So here is our database diagram. This is our main interface. So anyone get appointment, it is our register. Sorry. Okay, thank you. Sir, কি ব্যাপার বন্ধ করলে কেন? No, sorry. Here is my Demonstration. page. So okay, it is a demonstration. So it is our register page. User register in 3 roles: doctor, lab, and patient. After register her or himself, an admin can confirm the registration. So here is our service page. It's blood bank. I'm just clicking this blood bank, and it shows the exact location in Google Map. Second is AI bot, primary health service. It's live chat, and also patient or user can chat with here. So I'm just say I'm a Jor. So first he asks the name, then my age, then ask some question কখন থেকে today, and there's the body temperature, then it will হয়ে গেছে তোমার প্রেজেন্টেশন? হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? বারবার কেটে যাচ্ছে নাকি? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ এবার? স্যার ওর মনে হয় নেট প্রবলেম হয়েছিল, এই জন্য হয়তো স্যার ও ইয়ে হয়ে গেছে। ও আবার জয়েন করছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, তোমার নেট সমস্যা বোঝা যাচ্ছে, নেটের সমস্যা। এটা হতেই না স্যার, পারে। নেট সমস্যা না, আমার হচ্ছে লিংক মেবি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আবার নতুন লিংকে কানেক্ট করতে হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওয়েট প্লিজ। এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। ঠিক আছে, তোমার প্রেজেন্টেশন হয়েছে মোটামুটি, খারাপ হয়নি। ঠিক আছে, কমন কোশ্চেন। কমন কোশ্চেন সেটা হলো
যে ধরো আরো অনেক, হ্যাঁ আরো অনেক ইয়ে আছে মনে করো, হ্যাঁ এই আরো অনেক কি বলে একে, এই হেলথ সিস্টেম আছে। তো একটা মানুষ তোমারটা কেন কিনবে সেটা বলো দেখি। তোমারটা কিনবে এর পিছনে যুক্তি বলো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। তো আমি হচ্ছে মানে যেভাবে আর কি ফার্স্টে ধারণা করছি যে আমি সাপোজ আমার একটা কোম্পানি আছে, তো এখানে আমি যদি এটা ডেভেলপ করি, তো এটা আমি হচ্ছে আর কি মানে আমার কোম্পানিতে থাকবে। তো এখানে ডক্টররা কানেক্টেড থাকবে, প্লাস হচ্ছে ল্যাব কানেক্টেড থাকবে। এটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে মানে ল্যাব প্লাস ডক্টর প্লাস হচ্ছে পেশেন্ট কানেক্টেড থাকবে, আর ভাইয়া হচ্ছে আমি মানে আমি এটা কন্ট্রোল করবো যদি আমার কোম্পানিতে থাকে। আর ফিউচারে কেউ মানে এটা কিনতে চায় তাহলে স্যার এখানে হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে যেখানে তিনজনের মধ্যে কানেকশনের জায়গাটা তৈরি হচ্ছে। তো আমি হচ্ছে ল্যাবের থেকে একটা বেনিফিট পাবো, প্লাস হচ্ছে ডক্টরের থেকে একটা বেনিফিট বা চার্জ পাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে পরে ল্যাবের থেকে এবং ডাক্তারের থেকে চার্জ পাবা, ঠিক আছে সেটা তো পাবা ধরো, কিন্তু ল্যাব কেন তোমাকে মানে কি বলে ল্যাব এখানে আমাকে মানে চার্জ দিবে, কজ হচ্ছে ল্যাবের এখানে মানে যে হচ্ছে ম্যান পাওয়ার দরকার ছিল সেখানে লাগতেছে না, কারণ এটা অটোমেটিক একটা সিস্টেমে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে। ইভেন তারা প্রতিদিন বুঝতে পারবে যে তারা কতটা পেশেন্ট দেখতে হবে, বা ল্যাবের ওভারফ্লো যে মানে ওভারফ্লো থাকে যে এক সময় অনেকগুলা পেশেন্ট চলে আসে, তো এটা হবে না। বা টাইম মেনটেনের যে ব্যাপারটা থাকবে সেটাও থাকবে ডক্টরের ক্ষেত্রে। তাই কারণ ডক্টর অনেক বিজি থাকে, তো দিনে দেখা গেছে 10টা বা 20টা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখবে, তো অনেক সময় হচ্ছে অনেকজন চলে আসে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম না থাকে। তুমি যে কথাগুলো বললে ধরো আর এক দোকানদার এসে আর একটা সফটওয়্যার কোম্পানি এসে ওইগুলোই বললো। এখানে আমি হচ্ছে ইউনিকনেস বলতে আমি তুমি হচ্ছে তুমি ইয়ে বলো কি বলে এর নাম, ইউনিকনেস বলতে আমি ওখানে ইউনিকনেস বলো। আমি এখানে হচ্ছে অ্যাড করছি একটা যে মানে ডক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা, সেটা হচ্ছে স্যার ডক্টররা অনেক সময় তো মানে সব ইনফরমেশন খেয়াল থাকে না। তো ডক্টর যদি কোনো একটা ইনফরমেশন দরকার হয় সে এখানের মাধ্যমে ইজিলি সেটা স্যার জানতে পারবে। আর আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এই হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্টে কোনো মানে সারা পৃথিবীতে যারা আর কি কি প্লেয়ার্স এদের চেনো, কোনো নাম করা কোম্পানি চেনো যারা হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করে? এখানে হচ্ছে মানে আমি একটা চিনি অগমেডিক্স, যারা হচ্ছে স্যার ওই যে ডিজিটাল প্রেসক্রিপশনের কাজ করে আর কি। তো তারা ইউএসএ বেসড বেসিক্যালি, বাংলাদেশে তারা হচ্ছে মানে বাংলাদেশে থেকে ইউএসএ যে ডক্টর গুলা প্রেসক্রিপশনের ডিজিটাল প্রেসক্রিপশনের কাজ করে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বাংলাদেশে কিছু কোম্পানি আছে স্যার, মানে আগে হয়তো এগুলা ছিল না, বাট রিসেন্টলি করোনার কারণে স্যার কিছু বিল্ড আপ হয়েছে, যেমন ডক্টর ভাই বা এই টাইপের। ঠিক আছে তাহলে পরে। আচ্ছা তাহলে নেক্সট প্রেজেন্টার এখন কয়টা বাজে? হ্যাঁ আর একটা প্রেজেন্ট করে আমরা একটু ব্রেক নেবো, নামাজের ব্রেক, ঠিক আছে? এখন কে করলে প্রেজেন্ট জানো? আসিফুর রহমান। আসিফুর রহমান, অনলাইন হেলথ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তাই না? ঠিক আছে, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এবার অনলাইন বাস টিকিট রিজার্ভেশন সিস্টেম। Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. My name is Muhammad Alamin. I have two other teammates with me. Our project topic is online bus ticket reservation system. Online bus ticket system is a web-based system which will help bus owners, agents, and passengers to make booking system easier. Key features of our system: high performance and flexibility, easy registration system, payment method, ticket cancellation system, time management, seat management,
booking details, weekend appointment management, promotion management, add agent, view booking details, seat layout, view rating details, email notifications. Unique features of our system. Special ticket pass for child and autistic passengers. Our service have child and special pass, Wi-Fi, newspaper, drinks, breakfast facilities. A snapshot has given to the left side. To the right side, another snapshot had given. No other service have facilities yet. Rating system. Without registration and login, a user can view rating of our service. Inquiry system. A user can direct inquiry without login or registration. Human resource management. We have designed human resource option to manage workforce competently, classified employee according to their designation, maintain list of employee by their designation like driver, assistant, agent, accountant, general manager, etc. Counter and agent management system. Counter officers and agent are very important part of the business. We have integrated a system to track, evaluate the performance, daily activities of every officers and agent, and then can take result-oriented decision. The record counter and agent details, including their name, address, contact details. No other ticket reservation site has planned to hire an agent yet. I have attached two snap here also. Vehicle fitness and performance. Transport traders need to be up to date with its vehicle and fleet. Owner needs to track vehicle fitness regularly. We included fitness module for the following beneficiaries: to record important data about fitness condition of vehicle, expiration of insurance validity, route permit, token, etc. Availability of calendar. Show live vehicle availability. It updates automatically ticket purchase. Cancellation, service, and clear refund terms. Customer can easily cancel trip and claim refund through our site. Email notification. Email notification are a type of report email that sent in response to a specific user action or update. Discount promo code. Usually it provides a code to reduce a percentage of the gross amount of the cost. PayPal payment system. PayPal is safe. PayPal encrypts all of its customers' data to highest possible standard. Via PayPal, a friend or family member can also pay for customers from abroad. Online support and phone support. Customer can easily find online support and phone call support in our footer section. Our next presenter is Mohammad Humayun Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Humayun Kabir. Online bus ticket booking. Online bus ticket booking has become easy now. Before to book a bus ticket, we have to stand in a long queue and book the ticket. Now that days have gone, just go to the site and select the location, select the seat and pay online. Previously, online bus ticket booking was not easy in Bangladesh, but now because of internet, it has become easy to book the ticket and pay online. System flowchart. Start view website visitor. If register, no registration is logging, valid user ID and password. No. Yes, is admin, one user. Yes, admin. Admin can update bus information, view booking details, receive payment information, manage command, generate report, log out.
User can view bus information, book the ticket, cancel the booking ticket, post command, log out. Here diagram: ticket, passenger, conductor, bus. Ticket here: ticket number, ticket ID, ticket date, ticket amount. By passenger: passenger name, passenger ID, passenger number, passenger seat number. Conductor ID, conductor name, conductor address. Have bus number, bus time, bus route, bus type. Use case diagram: admin user. Admin can log in, manage profile, access timetable, cancel reservation, confirm booking, add route. The user can log in, manage profile, access timetable, make reservation, request reservation, cancel, request booking, make payment. Modules: online bus ticket booking software mainly consists of 3 modules: admin module, user module, agent module. User role: can register or log in, book bus, view and select the seat, use promo code, booking the ticket by date of journey and the return date, view available buses, payment integrated. My user parent. Admin role: bus management, route management, promo code, add agent, cancellation, view booking details, view rating details. My admin panel. Agent role: can monitor buses, can monitor routes, generates promo code, can reserve seats, cancellation, view booking details, view rating details. My agent panel. Next presenter, Abu Huraira. কিছু তো শোনা যায় না। আবার বলো, আবার প্রথম থেকে বলো। আবু হুরায়রার মাইক্রোফোন কি মিউট করা নাকি? শোনা যায় না, প্লিজ আনমিউট করে কথা বলেন। দেখাও তো যাচ্ছে না ভালো। মাইক্রোফোন মিউট করা আবু হুরায়রা। স্যার এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। I am going to present project use tools and demo part. Use tools: front-end, HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap. Backend, PHP, Coordinator, and MySQL. User access: search, view bus, and book seat. This is our home page. This is our login interface, and this our registration interface. Demo. Now I am going to show the working process of this our website. This is our web page. There are 3 sections in our page. First, heading section. Heading section have
left side logo and right side menu bar. Middle section body section, and last and last and last part footer section. Footer section have contact us, inquiry, rating, and Google Map. Inquiry and rating, this our unique feature of others site. And our customer rating and feedback. Body section. Body section, this offer slider and counter section, and this our search from. Now I am going to show the procedure of booking tickets. Starting point like Dhaka and ending point Chittagong. Date like date, okay. And fleet type sleeper, and find now this bus, just book, and choose our seat like A2, A1, A2, and A3. Pick up location and drop location, and offer code, and children and adult, like one children and two adult. This request feature like Wi-Fi and brings. Just continue. And this passenger details, passenger name Al Amin Islam, and phone number, okay, and email 01@gmail.com, and password 12345, and national ID it's not necessary, and address like Mirpur 12, and just continue. Passenger details and journey details, all term and condition, yes, and purchase PayPal, cash out, and bank transaction, like cash and book on hour. Okay, this is our ticket, and pending, payment status pending. So now I am going to show our admin panel. So this is our admin panel. Left side and important menu bar, and right side yearly chart bar, and booking, report, and account transaction, and today tip and inquiry. Menu account, agent, and inquiry, fitness, agent and sub menu, no, and sub menu, and agent list like add agent, and inquiry, fitness, fleet management, human resource, offer, price, report, ticket management, other sub menu, passenger booking system, payment and term condition, refund and feedback, trip management, destination, route, schedule, trip, assign, and close trip. Now I am going to show the agent panel. Agent panel show another browser. Just logging. This is agent panel. Agent name Raihan Islam. The Raihan Islam agent
agent list, like the agent list Raihan Islam, company ABC and Gmail. Agent panel, agent inquiry, fitness and fleet management, human resource, offer, price and report, ticket management and trip management. Thank you, sir. Sir, question please. কোশ্চেন করার মতো তেমন কিছুই দেখছি না। ঠিক আছে, একেবারেই গতানুগতিক ধারার কাজগুলো করে গেছে। স্যার একটু প্রোমো কোডটা দেখানো হয় না, স্যার একটু প্রোমো কোডটা দেখাবো? দেখাও প্রোমো কোডটা দেখি। স্যার আমরা এখানে একটা প্রোমো কোড চালু করে রাখছি যে 10 তারিখ থেকে স্যার এই যে প্রোমো কোডটা হচ্ছে A2H বাস, এন্ড জাস্ট এটা শুধু আমরা একটা রুটেই করে রাখছি যে ঢাকা টু চিটাগাং। ঢাকা এন্ডিং পয়েন্ট চিটাগাং, date today and sleeper স্যার এটা ডিসকাউন্ট পাবে তাই না? জি স্যার, আমরা এখান থেকে স্যার কোডটা কুপন কোডটা দিলে এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবো আমাদের 50 টাকা। স্যার ডিসকাউন্ট আছে স্যার আমাদের 50 টাকা। আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 800 টাকা, এখন স্যার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 750 টাকা। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হয়ে গেল তোমাদের প্রেজেন্টেশন। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন, নাহলে আমরা নেক্সটে যাব। স্যার স্ক্রিন শেয়ার কি অফ করে দেব? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফ করে দাও। স্যার মনে হয় কারো কোশ্চেন নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। মিডিয়া অ্যাসিস্ট শুরু করো। নাজমুল সাকিব আছো নাকি? আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার আছি। হ্যাঁ শুরু করো। তুমি দুটো ডিভাইস খুলে আসো এক জায়গায়। হ্যাঁ Assalamu alaikum. This is Nazmul Sakim and I have complete within 10 minutes. I have my team member Ania Alabdi and Khalid Mahmoud. So firstly, I would request to Ania for describe our first part of our presentation. স্টার্ট করো, দেরি করো না।
So Aniap is out of Dhaka now, so probably he have travel. ওকে, তাহলে তুমি খালেদ মাহমুদকে দিয়ে শুরু করো। So can I start the presentation? ঠিক আছে, করো। যে প্রেজেন্টেশন করবে না, যে থাকতে পারবে না, সেটা তার দায়িত্ব। সে এই প্রেজেন্টেশনের মার্ক পাবে না। ঠিক আছে। Okay, this is our presentation outline. So firstly, introduction of our presentation. Our MediaSyst is a medical communication platform for patient and doctors. So the basic idea we get from our real life experience that we have many trouble to take appointment, doctor's appointment, and take lab test and various medical things. So that we decide to develop a platform to connect all of the sectors in a single platform. So this is a platform which can make a communication bridge for patient, doctor, ambulance owner, test, lab reports, pricing, and etc. So this is our objective of our project. Here is the specific application and application in our project, that is doctors, patient, admin card, appointment test, ambulance finder, nearby hospital, find doctor according to the location. So our project goals. We believe everyone should have easy access to get having good healthcare. So our patient can find the doctors, his nearby doctors and nearby ambulance in case of his emergency. So the functionalities of our project. We make a registration page for doctor, patient, and login and logout pages for them. They can update their profile. They can call ambulance. Only patient can call ambulance and check test price. Patient can appoint to a doctor, search location-based doctor basically. Maintain their the admin can maintain the full system with his authority, and admin can make a specific group for moderate the main systems. Our tools and technology, we use Django for framework and Python for writing code, VS Code, JavaScript, HTML, CSS for content, and SCSS. There is our language. And we use, according to Git, when we upload our project on Git, we can find the result, how much we use the language particularly. So this is our data flow diagram. Basically, admin can manage patient account and doctor's portion, and doctor and patient comment with a bridge, which is service, and patient can view the appointment menu, and doctor can create the appointment so that they can communicate each other. This is our ER diagram. I should not go detail with this. This is our use case model. So now I would like to call my friend Khaled Mahmoud to describe other part of the presentation. Assalamualaikum, I'm Khaled Mahmoud. So this is our admin login part page. Admin has all the rights to manage this web app. This is admin
home page. When an admin enter by login, he will see this. He can manage ambulance appointments, lab test, take and manage appointments. Admin can separate or minimize in some subgroups or sub-admins, and he can minimize the permissions. This is the project homepage. Any visitors or guests can search here nearby patients, nearby doctors and ambulance. But when anyone wants a doctor's appointment, he must register. This is doctor's registration page. Only can registered doctors can register here. This is patient's login page. Sorry, patient's register page. This is login page. This is for both doctors and patients. This is recently appointment doctors will be shown like this. This is doctor. And this is the interface like doctor create appointment will be seen like this. And doctor will list of patients like this. This is other services without appointment, ambulance and lab test. And this is sir, can we check the live demonstration of our project? তাড়াতাড়ি করো। So we upload our project on live, which is Python Anywhere. So this is our project homepage. So here people or guests can check the available doctor. The doctor can appoint, and guest and patient can check the appointment. So if any patient logging here, so now I'm logging with patient account. So if I check my nearby doctor for my eye problem, so I can search the keyword like Uttara, and I need to check my eye problem. So I select the eye care category and search the doctor. So in Uttara, there are 2 doctors in our database, so it shows. The same as if we take appointment from here, and write my name here, my phone number here, and message. Give the doctor, give to doctor a message for my detailed problem, like submit the appointment. The dialog we can see we are sure to taking this appointment. If we is okay, an appointment is done. So if doctor log in here, it's like that. So now I'm logged with the doctor account, and I can check my patient who
take appointment in iProblem, this message. I can receive the appointment or I can delete it. So basically, it's a part of doctor searching portion in our project. So now we can check our services, other services like ambulance testing, ambulance searching, sorry. So if we search ambulance nearby my house, so I can search with my location like Tora and search ambulance. So I can find my nearby ambulance which is uploaded in our database, and I can contact with them with detailed phone number. Same as we can check the lab test price here. This is তোমাদের আরেকজন a front end ঠিক for আছে guest আরেকজন and user. So ওকে if we হয়েছে তোমার log হয়েছে in our তোমার অংশ শেষ অসুবিধা admin নেই card, তোমাদের ওই যে আন্নি আলাব্বি ওকে আছে নাকি হ্যালো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ স্যার এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। আচ্ছা যাই হোক তোমাদের ওই আরেকজন প্রেজেন্টার যে হ্যাঁ ওকে এসছে উনি আসছেন। আচ্ছা বাকি অংশ ওকে প্রেজেন্ট করতে বলো Anyapu, can you present the admin part? Yeah. Hello. Hello. So probably she have travel. না সে কি জানে না যে তোমাদের প্রেজেন্টেশন আছে আজকে হ্যাঁ জানে স্যার কিন্তু মানে উনি তো ঠাকুরগাঁও অপারেশন হয়েছিল মানে কিছুদিন আগে তো ঢাকা আসতে পারেন নাই ইন্টারনেটে ট্রাভেল করছে সকাল থেকে ছিল তখন তো নেট প্রবলেম করতেছে এখন তাহলে তোমরা তিনজন রেডি না হয়ে রাজি হলে কেন তাই না একটু পরে বলতে আমরা রেডি ছিলাম আমরা শুরু থেকে আছি স্যার নেটটা একটু আপ ডাউন করছে তো এখন তাহলে আমার ইভালুয়েশনের পার্টে আমি কি করে ইভালুয়েট করব যদি না ইয়ে করি তাই না না শুনতে পারলে আমি ইভালুয়েট করব কিভাবে একটু ঝামেলা না দেখো তাড়াতাড়ি 1 মিনিটের ভিতরে যদি কানেক্ট হতে পারে ভালো নাইলে আমরা ওভার করে দিই এটা So this is our future plan. We would apply Google Map API here and live chat option with AI bot. Basically, we use SQLite 3 so that we cannot use AI bot right now, but we must change our database first. Then we can add the AI bot, inshallah. And primary treatment option we should add here. Instant medical team and medical guideline, blood donor database, and those are our future plan. আচ্ছা কারোর প্রশ্ন থাকলে একটু করেন আমার তেমন প্রশ্ন করার নেই একই রকম কাজ সব তাহলে পরে আমরা নেক্সট প্রেজেন্টারে ডাকতে পারি ঠিক আছে নেক্সট প্রেজেন্টার হলো অনলাইন শপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কুইক আব্দুল্লাহিল কাইয়ুম হ্যাঁ শুরু করো এটা ইয়ে করো এটা ক্লোজ করো সাকিব তোমার এটা একটু ওকে ওকে স্টার্ট করো
শুনতে পাচ্ছি না, সমস্যা কেন দেখো। হ্যাঁ, Assalamu alaikum. I am Muhammad Abul Hasanat. Welcome to our project presentation on online shop management system. Our other group member is Abdullah Hil Qayyum and MD Sajidul Karim. Our supervisor MD Ali Hossan sir. Next, at first I discuss about e-commerce. E-commerce, commonly known as electronic marketing. It consists of buying and selling goods and services over an electronic system, such as the internet and computer network. System is an e-commerce website from where people can buy product online. Admin monitor the activity of the user and check the transition. In our system, we also try to use some unique feature that provide some extra facilities. Why we chose this system? Because it saves time and effort, convenience of shopping at home, wide variety range of products are available, get detailed information of the product, and we can compare various models and brand. In this project, we use HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, and Adobe Photoshop, Sublime Text, Jump, Bootstrap. Feature of our system. First menu, catalog browsing. In catalog browsing, there are category list, product list, then catalog management, then product browsing. In product browsing, there are product reviews, related product, shopping cart, checkout, auto-generated bill, payment gateway. Now, the other part will continue my other team member. Assalamu alaikum. My name is Sajidul Karim. Our system provides following functionalities: storing the feedback given by the customer. Full control of admin panel will be in admin hand. Keeping record of registration of customer and keeping the records of products. Also store the daily sale information. Keeping details about the product, it is delivered or not, etc. Secure with Google reCAPTCHA and password hashing. Customer order flow chart. At first, customer order and go to step 1 and see the product and take decision. If customer decision yes, then order flow chart end and go to data store to cart. Otherwise, if condition no and customer go to step 1. And data flow diagram for member. Member can login info, member selection, and member result, selected result. And otherwise for staff or admin. Admin login info, admin selection, and admin selected result. We are using use case model e-commerce in e-commerce system. For customer can see browse catalog, register customer, order good, and admin can change the password or see the customer order goods. For admin panel login activity diagram in my project. Here, admin panel at first username and password. If password valid, take decision and go to open admin panel for admin, or admin user or password invalid, go to before step. And here my admin panel list. Thank you. My next presentation, Abdullah Hil Qayyum.
I am Abdullahil Qayyum. This is add product to list activity diagram. Here admin username password, if valid then open admin panel, add product list, then success message. This is the database file, products table. This is the unique feature of our project. In this feature, customer or our system admin can see the most visited product here. Actually, it's provide today's most visited product and most trending product, so that we can update customer need, and we can filtering the most trending products. And this is the second unique feature. Any customer can put a comment with individual product, so that they can learn additional information of this product, and by using their Facebook account. We use their Facebook commenting system for availability of Facebook account of all customer. And this is the project update. This is automatic confirmation of account creation. And this is the security update. We use Google reCAPTCHA in login page or sign up page. And this is the second security system. We use their encrypted password. When customer put a password, it's encrypted, encrypted, and it's provide protected data system, and our site would be more secured. A future plan of our project, GUI modification. User can sell their products. Actually, user can also buy and also sell their products. User can sign up and log in using their social account, and we try to collect information that what type of products customers search in Google, and we update same type of products in our site for more sale. Thank you. Now I want to show the project demo. This is our project demo. Here customer can browse any products by category wise. For example, we go to books section. Here is all books. If I click this book, here the details of book and price, we can add to cart. Then this is the comment section. Customer can put any type of comment by using their social account. And here is the most visited today. Here filtered most visited today. Okay, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তোমার প্রেজেন্টেশন হয়ে গেল। হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে, আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কারোর প্রশ্ন থাকলে একটু প্রশ্ন করেন, তা না হলে আমরা পরেরটায় চলে যাব। ঠিক আছে। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ইয়েতে যাও, ফায়ার ডিটেক্টর। ফায়ার ডিটেক্টর রাশেদ আলম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রেজেন্টেশন শুরু করো। স্যার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে? আসসালামু আলাইকুম। I am Rashid Alam. My student ID is 1641 CSC 00538, development of CSC MIU. And now I am going to present my project titled Gas and Fire Detector, Crew Alertness and Emergency Fire Extinguishing System, supervised by Sir, Assistant Professor, Development of CSC MIU. To understand, সবাই সাউন্ড অফ রাখো, সাউন্ড অফ রাখো। To understand this project, we have to know what is fire, what are the causes of fire, and what is fire extinguisher, and what is the crew alertness. I think most of us
must know about this, and I think I should skip these parts. And now talking about the problem statement. We know that fire causes the damage of property and loss of human life due to high temperature or pressure of explosive materials. In extreme situation, and automatic fire extinguishing system can be used for protecting firefighters. Uh, we can also compare our project as a robot because it is automatically fire extinguishing. It is automatically fire extinguishing system as it works as we programmed it. Therefore, this project also can reduce the human injury from the fire burning. The objectives. In this project work, I analyzed smoke and heat detection sensor, uh, development of a program to convert the analog input of the sensor to equivalent digital from in the microcontroller, development of visual warning LCD and LED to indicate smoke and heat detection, development of audio warning buzzer to alert the firefighting crews, development of SMS notification system for warning, and triggering the water pump as acts as an emergency fire extinguishing supply system in run fire areas. The scope. The main scope of my project is to design a device for fire detection and emergency fire supply of fire extinguisher. This project can be divided into following scopes: smoke and heat detection for fire detection, signal processing and crew alerting operation, and SMS notification alerting operation, and triggering emergency fire extinguisher. And this is my background studies. I studies many papers on this category, and I found lots of limitations on some of those papers, as all of those project use flame sensor beside smoke and heat sensor, but there is no need to use flame sensor because sometimes flame can't reach to the sensor. On one of them used only video recording for video recording and alarm for increasing temperature, but there is no fire prevention system. Many of those projects doesn't have gas leakage warning. Uh, one of them use GSM system only for send SMS when fire detected, but there is no fire prevention system. And some of those projects has complicated logic design, etc., etc. On the other hand, in my project, I used only smoke and heat sensor to detect smoke and fire, and I also use a buzzer alarm for alarm system and SMS alerting system. I also I also create a simple method to solve my problems. Now let's talk about the components in my project. I use the MQ2 for sensor for smoke sensor, Arduino R3 microcontroller for run the program, and LM35 heat sensor, a buzzer for warning sound, 16:2 LCD display for message showing, a LED signal for light for signal, and 5-volt water pump at the replacement of water sprinkler. Another components of my project are 12-volt 3000 milliampere transformer, a relay timer module, delay timer module, relay module, buck module, GSM SIM module, and power board. The MQ2 smoke sensor is very important in our project. MQ2 is an analog smoke sensor that can detect different type of gases like LPG, alcohol, propane, hydrogen, methane, carbon monoxide, and normal smoke. And it works on 5-volt DC power.
And LM35 heat sensor is another important sensor for my project. LM35 is an analog temperature sensor which can cover full -55 to 150 degrees centigrade temperature. What is crew alertness? How my project alert the crews? My project alert the crews in 3 ways. The visual warning. Visual warning display is smoke detected. When gas detection crosses the threshold value, then the display will show smoke detected. Display fire detected when the heat detection sensor cross the threshold values, then the uh, then the display will show fire detected. Audio signal. The buzzer will be buzzer will gives the alarm for audio signal, and and SMS notification and red LED red LED to work as attention gather. And this is my proposed methodology. Actually, it's method in my program. Initially, the system first start the program, and then initialize the system. Then it will works 2 ways. One of is the smoke detection and heat detection. In this portion, the sensor will detect smoke. First of all, the sensor check the quantity of smoke. Is the quantity is greater than the present preset value? Is the query is no, then the no SMS notification will be sent, and the display quantity of and the display shows the quantity of smoke. Then again it check the smoke level of value. If this will be yes, then the device send a SMS notification to the user and display smoke detected. And then after 300 millisecond, it will be rolled back and again check the whole process. Beside that, the heat sensor will check the quantity of heat. Is the quantity greater than the preset value? Is the answer is no, then the switch for red LED will be turned off, and buzzer switch also turn off, and water sprinkler turn off, no SMS notification. If it's yes, the quantity of greater than preset value, then switch on the red LED, switch on buzzer, switch on water sprinkler, and send SMS notification, and display will show is a heat detected or fire detected. And after 300 milliseconds, the program will roll back and again check the quantity of heat. This is a sample result table of my project. There can be four result. Here is the preset value for gas sensor, preset value for temperature sensor. The value gas sensor if cross, and the value of temperature, if again it cross, then gas will be detected and temperature sensor will detect the heat, and gas leakage SMS will be sent to user mobile phone, and fire SMS will be sent user mobile phone, and water sprinkler also turn on, and decision gas leakage and fire. And if the preset value for gas sensor cross, but the preset value for temperature sensor not cross, then the gas sensor will detect gas, but the temperature sensor will not detect temperature. Then the gas leakage SMS will be sent, and the fire SMS will be not sent, and water sprinkler will still turn off, and decision gas leakage. আচ্ছা, তোমার কি নাম? রাশেদ আলম। রাশেদ আলম, একটু ইন্টারাপ্ট করি। জি স্যার। তোমার এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে SMS will be sent by the sensors. কিভাবে করেছো এটা বলো তো? SMS পাঠিয়েছো কিভাবে? এটা স্যার আমি স্যার জিএসএম মডিউল ইউজ করছি আমার প্রজেক্টে একটা। জিএসএম মডিউল ইউজ করেছি আমার প্রজেক্টের সাথে। তারপর
জিএসএম মডিউলে স্যার আমি হচ্ছে সব একটা প্রোগ্রামের সাথে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করে দিয়েছি এসএমএস সেন্ড নামে। সেটা হচ্ছে যখন গ্যাস ডিটেক্ট করবে, ভ্যালুটা যখন ক্রস করবে, তখন স্যার ফাংশনটা কল হবে, অটোমেটিক জিএসএম এ যাবে কমান্ডটা, তখন স্যার ফোনে মেসেজটা আসবে। আচ্ছা, মেসেজটা সেট করে দিয়েছি স্যার। আমি ভিডিওটা প্লে করতে পারি, এখানে ভিডিওটাও দেওয়া আছে আমার প্রেজেন্টেশন। তাড়াতাড়ি প্লে করো দেখি। তাহলে স্যার সরাসরি ভিডিওতে যাব। যাও। এটা স্যার আমার হচ্ছে প্রিডিফেন্সের প্রজেক্ট ছিল, এটা আপডেট করে আর কি আমার পুরোটা করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম ছিল, আর এটা স্যার আমি ভিডিওটা প্লে করতেছি। স্যার ভিডিওর কথা কি শোনা যায়? কথা শোনা অত বড় কথা না, টেম্পারেচার বাড়লে কি হয় বা স্মোক বাড়লে কি হয় দেখালেই হয়ে গেল। আচ্ছা স্যার। তোমার পুরো ভিডিও দেখাতে হবে না, তুমি ডেমনস্ট্রেশনটা দেখাও, অ্যাকশনটা দেখাও, টেম্পারেচার বাড়লে কি হচ্ছে এটা দেখাও। এখানে গ্যাস, যদি গ্যাস সেন্স করে ফোনে মেসেজ আসবে গ্যাস লিকেজের। Its message the gas detected. When the smoke level cross the presence value, then a SMS warning notification. Then the SMS warning notification is sent to the reset phone cell phone number. As you can see, gas leakage source. Now, if we provide some heat near the temperature sensor, we can see the heat level update on display. We can see the change in level. When the heat level cross the presence value, then the buzzer and red LED will be turned on, and the SMS warning notification will be sent to the resident's cell phone number, and the water pump will supply water to the fire. ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে হয়ে গেল। ওকে জি স্যার। ঠিক আছে, বন্ধ করো। বা কেউ কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ করেন, টাইম কনস্ট্যান্ট আছে। এবার ফাইন্ড নিয়ার বাই মেডিকেল সার্ভিসেস। স্যার অফ করলাম। হ্যাঁ, অফ করে দাও। ফাইন্ড নিয়ার বাই মেডিকেল সার্ভিসেস শুরু করো। এটা আমরা পূর্বেরটা 20 মিনিট লাগলো, এটা আমরা চেষ্টা করব 10 মিনিটে শেষ করতে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। So you are Sumaya Raha or Fatima Tujora. Assalamu alaikum to our honorable teacher and the guests who are being with. This is Aisha Rahman. Aisha Rahman Ratri. I have done a project under the supervisor of
Sir MD Ali Hossain, with my team members Fatimatul Jahra and Sumaya Raha. It is our honor to give us the chance to present our project. At the beginning, I would like to start talking about the objective of our project. The objectives are search nearby doctor, book doctor's appointment, search nearby hospital, search nearby ambulance, search nearby pharmacy, description about medicines, login and admin panel. এই স্ক্রিন আপডেট হচ্ছে না কেন? স্ক্রিন চেঞ্জ হচ্ছে না? ফার্স্ট পেজে আছে এখনো। স্যার তাহলে আমি আবার শেয়ার করি। স্যার এবার দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো এবার দেখা যাচ্ছে। Find nearby medical service is an online clinic for the convenience of Bangladesh people from exact one area. It provides online consultation, treatments, ambulance, pharmaceutical is people can get information of medicine. Anyone can book an appointment as well through this site. We have followed this site to do our project and we have found that our project is quite effective from the above site because every service can be found in medical project altogether. Even the details of medicines are also provided here along with medical service. This is the front page of this site. From the near here, anyone can go to the next step by tapping as required. The rest of the presentation will continue Fatimatul Jahra. Assalamu alaikum everyone. This is Fatimatul Jahra. রাত্রি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করো, আমি শেয়ার করতে পারছি না। আচ্ছা আমারটা দেখ। I would like to thank my teammate for letting me to continue the rest. Now I'm going to tell about features elaborately which are provided through this site. The details can be found by searching here for the specialist you are looking for around Dhanmondi. Then the list of those specialists will show exactly like this. Here is the appointment booking system. User has to input the correct document here and book the appointment of the required specialist. Here is the appointment. The hospitals can be found by searching here according to area. Then the list of the hospitals of that area will show like this. Then there are more features in our project along with specialists and hospital areas. The ambulance service can be found by searching here according to the area. Then the list of servicing center of that area will show like this. The pharmaceuticals can be found by searching here according to the area. The list of pharmacy of that area will show exactly like this. Then the details of all types of medicine can be found on this site, like why to take this medicine and that medicine or its side effects. Now I request Sumaya Raha to continue the presentation.
Assalamu alaikum everyone. This is Sumaya Rahal. I would like to thank my teammate for letting me continue the rest. I'm going to tell about the admin panel. The administration panel will control the documents of each of the features that will be on the site. After importing and updating all documents, all informations will be shown like this. Doctor table, hospital table, ambulance center table, pharmacy table, details of medicine, this sign up and logging page for users or patients, whatever. For booking, actually for booking purpose, user ID will be needed. We use Java for the backend and MySQL for the database. We have used Java for web because of the independent platform and highly secured. Our purpose is to ensure that the patient gets all the benefits instantly from the same site. For now, very important features have been kept. This site will be updated in the future as Android application. That's for all about our projects. Thank you. ওকে, ধন্যবাদ, সুন্দর প্রেজেন্ট করেছো। তোমরা এই ফ্রন্ট এন্ডকে ব্যাক এন্ড বলে ফেলেছো, ব্যাক এন্ডকে ফ্রন্ট এন্ড বলে ফেলেছো, যাই হোক চলবে। ঠিক আছে, কারোর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা শেষ করি। ঠিক আছে, আমার কোশ্চেন নেই, তাহলে শেষ হলো। হ্যালো, না কি অবস্থা? এই শোয়েব আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ যদি প্রশ্ন থাকে করো, নাহলে আমরা শেষ করে দিলাম প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, একজন প্রেজেন্টার কিন্তু প্রেজেন্ট করেনি, সেটা আমরা কি নিয়মে করব আমি জানি না, তোমাদের নিয়ম কি? আমরা তিনজন, তো স্যার তিনজনই করেছি। এই টিমে না, তোমাদের টিমে না। ঠিক আছে, তোমরা ক্লোজ করো, শেষ হলো। জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওই মেয়েটার নাম কি, ওই যে ট্রাভেল করছে, সে করতে পারেনি? স্যার আনিয়াপু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্নি আলাব্বি। ওটা কি নিয়ম আমি জানি না, ওটা অ্যাবসেন্ট। পরে অন্য কোন টিমের সাথে ডিফেন্স দিতে হবে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। জোহর স্যার, হ্যালো হ্যালো, জোহর স্যার, হ্যালো। স্যার টিম সব শেষ না হায়দার স্যার? হ্যাঁ, সবার শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে আমি তাহলে আল্লাহ হাফেজ। স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। ও স্যার, ওই আমাদের একটা স্টুডেন্ট একটা প্রবলেম ছিল, ওর আসলে হচ্ছে প্রজেক্ট আর কি ইনকমপ্লিট আছে আর কি, ওর কিছু আপডেট আছে আর কি, সেজন্য আসলে ওকে আর কি করা হয়েছে এখন সে বিষয়ে আর কি। ও তো লিস্টে নাই, লিস্টের বাইরে তো
আজকে সবাই যারা লিস্টেড সবাই প্রেজেন্ট করেছে, ওটা আবার পরে হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। ওকে।